بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في سلسلة الدروس الإلكترونية من جوجل كلاس روم. وصلنا إلى chapter 7 The Eclectic Method الطريقة الانتقائية. In the last 2 decades, there's an outstanding proliferation of the new teaching methods, especially those affiliated from the communicative approach. There's rarely a teacher who applies exclusively any of the known methods or theories of teaching. نعم، هنا يقصد في هذه الجمل أو الكلمات في العقدين الماضيين هناك توجه كبير إلى طرائق التدريس الحديثة New Teaching Methods. نعم، خصوصا فيما يخص الطرق التواصلية لأنها الطرق التي تحقق تعلم بناء، تعلم صحيح. Actually, as the particular methodology, language teacher, as research shows, often utilize features of different approaches. This is because different teaching methods may supplement one another. In other words, there is no one method which can fulfill all language goals and program objectives. أعزائي الطلبة, the main goal behind creating such a method was that there's no best method. لا توجد طريقة تدريس أفضل أو طريقة تدريس الأفضل من بين جميع طرق التدريس. لا توجد طريقة تدريس تحقق جميع الأهداف المنشودة. لذلك خرجت لنا طريقة the eclectic method أو الطريقة الانتقائية. In this sense, the eclectic method is a framework involving procedures and techniques drawn from various methods. This type of approach is not based on a specific theory or discipline. The eclectic method doesn't exist in vacuum, but it has two main assumptions that methodologically underlie it as follows. There is no one method that is wholly comprehensive enough to meet the requirements of effective teaching and learning. As I told you, there is no best method, that can serve in a classroom. 2. As a consequence of the frequent shifts of methodology, teachers feel that it's better to have a combination of elements from all of them. We can say that this method, my dear students, takes the best as it sees from the whole methods created before. Yes, let us take another page. Once again, in surveying the basic methods of teaching above, it seems that each method has its own flaws. That is, teaching a language in the classroom requires highly, and most times, the use of techniques belong to more than 2 or more methods of teaching. Yes, this is clear. كل طريقة تحتوي طبعا أعزائي الطلبة flaws يعني downs or disadvantages. So as you know, it should be shifted, or we should take the best method, that's the classroom, the environment of the class. In this sense, the EFL teacher will find himself thinking in terms of a number of possible methodological options available at his or her disposal for the sake of tailoring classes to particular contexts. Basically, the eclectic teacher ought to be well informed about the process of language. نعم، هنا in this sense في هذه الحالة will find himself نعم لابد هناك عدة خيارات للمدرس إذا أراد التدريس وفق هذه الطريقة. نعم the eclectic teacher ought to be well ولا بد أن يكون مطلع بطرائق التدريس الحديثة أو about the process of language. In fact, as Brown argues,
the interaction held between the teacher's approach and the classroom practice is the key to dynamic teaching. نعم، ما يميز الديناميك teaching التدريس الفعال هو العلاقة الطردية الموجودة بين طريقة تدريس المعلم والتمارين الصفية. An approach adopted، يعني أعزائي الطلبة يقصد بهذه العبارة أنه لابد من وجود تنسيق تام بين ما يقوم به المدرس أوكي وكذلك الأنشطة الموجودة داخل المنهج المقرر أو الصف. An approach adopted by the teachers includes or is guided by a number of basic principles of learning and teaching, such as the cognitive, affective, and linguistic ones. Yes, my dear students, till this point, okay, we have finished, I think, chapter 7. Now with chapter 8. Teaching listening. It means here how to teach listening. كيفية تدريس مهارة الإصغاء. أعزائي الطلبة، مهارة الإصغاء is very important. Yes, because at first, when we were children, at the beginning, the child, okay, listens to his parents or where he lives, his community. After that, after storing yes, so much information in his mind or in her mind, he finds or she finds himself or herself immediately speaks a language. نعم، مقدار ما يتلقاه الفرد نعم من تواصله داخل المجتمع أو داخل أسرته سوف تبنى لديه المعارف والمعلومات التي يكتسبها من البيئة المحيطة به، فيجد نفسه تلقائيا يتكلم اللغة عن طريق المواد وكمية المعلومات التي خزنها في الذاكرة. نعم. Goals and techniques for teaching listening. Listening is the language modality that is used most frequently. It means paying attention to and understanding what you hear. It's an essential skill for communication. Teachers and students often underrate the importance of listening because the more obvious goal of language course it is to learn how to speak the language. نعم، لابد من الأخذ بعين الاعتبار the skill of listening, okay, because it's very important. ولا يمكن التقليل underrate لكن من تقليل أهمية listening، لأن غالبية المناهج أعزائي الطلبة تركز على the speaking. However, you cannot converse with someone without understanding what you hear. Listening is in some ways more difficult than speaking. نعم، هنا listening is more. نعم، كيف لنا أعزائي الطلبة أن نتكلم إذا لم يحقق عنصر understanding الفهم، والفهم يأتي من طريقة الإصغاء الجيد. After all, you can control what you say. You cannot normally control what is said to you. نعم، لابد أنه لا نستطيع السيطرة على ماذا قيل إذا كان هناك شرود ذهني، فكيف لنا إعادة ما قيل لنا أما ما نتكلمه فممكن السيطرة عليه. Yes. Now move to another page. Strategies for developing listening skills. نعم. Language learning depends on listening. Now, yes, listening provides the oral input that serves as the basis for language acquisition and enables learners to interact in spoken communication. Effective language teachers show students how they can adjust their listening behavior to deal with a variety of situations, types of input, and listening purposes. They help students develop a set of listening strategies and match appropriate strategies to each listening situation. نعم، مثل ما طرقنا أعزائي الطلبة أنه عنصر الإصغاء أو مهارة الإصغاء هي المهارة ذات أهمية بالغة، لأن الأورال إنبوت، لأن المدخلات السمعية التي يستقبلها الدماغ أو الذاكرة هي تشكل خزين لغوي
يتكون فيما بعد من أجل spoken communication. يعني يجد الإنسان نفسه بعد اكتسابه الكم الهائل من نعم من الإصغاء ومن المعلومات أنه يتكلم اللغة بالتواصل. Effective language teachers show how they can adjust their listening behavior. نعم، ولا بد للمدرس الناجح أن يعلم ويمهد للطالب كيفية الإصغاء الجيد، نعم، عن طريق اتباع بعض التعليمات والأنشطة الصفية الموجودة داخل الصف. Listening strategies. Listening strategies are techniques or activities that contribute directly to the comprehension and recall of listening input. نعم، استراتيجيات الإصغاء هي التقنيات والفعاليات التي تساهم مباشرة في توفير عنصر comprehension الفهم and recall استرجاع. أعزائي الطلبة، فهم، أنا عندما أفهم لابد من أن أسترجع نعم استرجاع المدخلات السمعية. Listening strategies can be classified by how the listener processes the input. نعم، ممكن تقسيم استراتيجيات على ضوء عمليات الإصغاء. Top down strategies are listener based، تعتمد top down أعزائي الطلبة استراتيجيات الفوقية السفلية، أي تعتمد من الأعلى إلى الأسفل، تعتمد وهي اعتمادها على listener. نعم. The listener depends on background knowledge of the topic. يعني يعتمد هنا listener على الباكجراوند باعتباره هو التوب. background knowledge يعني الأعلى، background of the topic, the situation or context, the type of text, and the language. This background knowledge activates a set of expectations that helps the listener to interpret what is heard and anticipate what will come next. Top-down strategies include واستراتيجيات الفوقية السفلية تشمل listening for the main idea, predicting, growing, inferences, summarizing. أما أعزائي الطلبة bottom up strategies السفلية الفوقية are text based. نعم، هي اعتمادها على النص وليس على listener. Here the listener relies on the language in the message, that is the combination of sounds, words, and grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include listening for specific details, recognizing cognates، نعم، الإصغاء إلى تفاصيل معينة. الcognates، نعم أعزائي الطلبة، هي بعض الكلمات التي أحيانا يطلق عليها false cognates، يتبادر إلى ذهن المتعلم أو الشخص أنها كلمات ذات أصل لغوي معين. يعني نعم، على سبيل المثال أعزائي الطلبة أجزاء السيارة، فيتبادر إلى ذهن المتعلم هذه هي عربية، ولكنها في العكس هذه كلمات ذات أصل إنجليزي. For example, steering، نعم، brake. These are English words, okay, or Arabic words of English origin. ذات كلمات عربية ذات أصل إنجليزي. Recognizing word order patterns and strategic listeners also use metacognitive strategies. أعزائي الذي المصغي الفعال غالبا ما يستخدم استراتيجيات metacognitive to plan, monitor, and evaluate their listening. They plan by deciding which listener strategies will serve based in a particular situation. They monitor their comprehension and the effectiveness of the selected strategies. They evaluate by determining whether they have achieved their listening comprehension goals and whether the combination of listening strategies selected was an effective one. نعم، هذه هي الطريقة التي يتبعها المصغي الفعال strategic listeners. نعم، الذي يستخدم استراتيجيات metacognitive. نعم، استراتيجيات الإدراكية. Listening for meaning. To extract meaning from a listening text, students need to follow 4 basic steps. Figure out, number 1, the purpose for listening.
نعم. الحد تكون حد the listening. نعم. figure out the purpose أو بدأ من فهم الهدف من الإصغاء. next page. Select top-down and bottom strategies that are appropriate to the listening task and use them flexibly and interactively. نعم. اختيار استراتيجيات top down اللي اوكي it's listener based كما تفضلنا سابقا بالشرح، تعتمد على المصغي باعتبار تعتمد على الباك جراوند knowledge، and bottom up تعتمد على التكست، يعتمد على التكست that are appropriate to the listening task and use them flexibly and interactively، ولا بد من استخدامها بطريقة مرنة وسلسة وفعالية. And check comprehension while listening and when the listening task is over. لا بد من أن نتأكد من مستوى الفهم أثناء الإصغاء. The listening process. To accomplish this goal, teachers focus on the process of listening rather than on its product. لا بد من الإصغاء على ما يحصل داخل عملية الإصغاء وليس على النتاج النهائي للإصغاء. They develop students' awareness of the listening process and listening strategies by asking students to think and talk about how they listen in their native language. نعم. هنا يطوروا عنصر الإدراك أثناء عملية الاستماع، سواء عن طريق أسئلة أو سؤال الطلبة بعض الأسئلة اللي تخص الإصغاء. Two, they allow students to practice the full repertoire of listening strategy by using authentic listening task. نعم. لابد من استخدام طريقة authentic listening task وهي الأسئلة الواقعية. They behave as authentic listeners by responding to students' communication as a listener rather than as a teacher. نعم. لابد من التصرف هنا على أساس أن الأستاذ هو authentic listener rather than a teacher. When working with listening tasks in class, they show students the strategies that will work best for the listening purpose and the type of text. نعم. عند العمل مع فعاليات الإصغاء في داخل الصف، لابد أن يبين المعلمين للطلبة الاستراتيجيات التي تعمل بصورة أفضل للطلبة. My dear students, they have students practice listening strategies in class and ask them to practice outside of class in their listening assignments. Yes. هنا they have نعم لابد من practice listening strategies. استراتيجيات الإصغاء وإعطاء الطلبة بعض التمارين من أجل إتقان عملية الإصغاء. They encourage students to evaluate their comprehension and their strategies immediately after completing an assignment. هنا الطالب يقيم مستوى الفهم الموجود لديه عن طريق إكمال بعض assignments الواجبات. They encourage the development of listening skills and the use of listening strategy by using the target language to conduct classroom business. And finally, they do not assume that students will transfer strategy use from one task to another. Now shift to another page. Integrating metacognitive strategies. Now, metacognitive strategies cooperate learners exercise executive control through planning, branching, concentrating, and assessing their own learning. أعتقد من metacognitive strategies استراتيجيات الإدراكية استراتيجيات مهمة لأن تركز على planning, arranging, concentrating, and assessing. Before listening, plan for the listening task. Set a purpose. قبل عملية الإصغاء لابد من القيام بالتالي. Set a purpose or decide in advance what to listen for. Decide if more linguistic or background knowledge is needed. Determine whether to enter the text from the top down, yes, attend to the overall meaning, or from the bottom up, focus on the words and phrases. هذه العملية قبل الإصغاء. During and after listening. أثناء وبعد الإصغاء. Yes, monitor comprehension. لابد من التركيز على عنصر comprehension. Verify predictions and check for inaccurate guesses. Decide what is and is not important to understand. Listen, view again to check comprehension, ask for help. أثناء عملية الإصغاء لابد من أعزائي الطلبة verify predictions لديه القدرة على التنبؤات وما هو مهم وليس مهم،
والإصغاء من جديد في حالة عدم الفهم وطلب المساعدة. After listening, evaluate comprehension and strategy use. Evaluate comprehension in a particular task or area. Evaluate overall progress in listening and in particular types of listening task. Decide if the strategies used were appropriate for the purpose and for the task. And finally, modify strategies if necessary. Now with using authentic materials and situations. Authentic materials and situations prepare students for the types of listening they will need to do when using the language outside the classroom. One-way communication. Communication in which information is always transferred in only one pre-assigned directions. It is not necessarily constrained to one transmission path. Examples of one-way communication systems include broadcast stations, one-way intercom systems, and wireline news services. Materials: radio and television programs, public address announcements, airport, train, bus stations, stores, speeches and lectures, telephone, customer service recordings. Procedure: help students identify the listening goal, to obtain specific information, to decide whether to continue listening, to understand most or all of the message. Help students outline predictable sequences in which information may be presented. Who, what, when, where, news stories, who, flight number, arriving, departing, gate number, airport announcement. Yes. Help students identify keywords, phrases to listen for. Two-way communication. نعم هناك قد نتواصل من جهة واحدة ونتواصل عن طريق جهتين. In authentic two-way communication, the listener focuses on the speaker's meaning rather than the speaker's language. نعم يتركز على المعنى وليس اللغة. The focus shifts to language only when meaning is not clear. Note the difference between the teacher as teacher and the teacher as authentic listener in dialogues. نعم. The roles of LC in communication. اللي هو طبعا listening comprehension الإصغاء السماعي. Listening comprehension LC هو listening comprehension. Listening comprehension is a key initial step in communication. The better a student can understand what is being said, the better will be his ability to communicate. نعم أفضل بالنسبة إلى الطالب كل ما فهم أفضل أعزائي الطلبة كانت فرصه في التواصل أكثر. In addition, they will be better able to notice the characteristics of the target language which will help improve their language development in all four key skills areas. Yes, students may feel a great deal of pride when they are able to comprehend something in the target language. Now, this can be a great motivating factor in continuing to learn the language, and teachers should do whatever possible to promote this sense of accomplishment. Consequently, teachers need to construct learning activities which will enhance learners' oral comprehension, listening skills, and motivate them, as well as a series of questions which teachers need to consider when preparing listening activities are presented below. What is the context for listening? Should one or two items from the listening exercises be modeled for the whole class so that learners know what to do? Yes. How many times should the item be heard by students? How will learners check the accuracy of their listening? Is it possible to check listening accuracy to do done independently or collaboratively? What are some steps to help teachers develop students' listening skills? An effective teacher is aware that students are not always able to develop oral comprehension skills on their own. Without additional supports, listening by itself is not enough to develop better listening skills. There are several activities a teacher can employ to facilitate development of listening skills. ما هي أعزائي الطلبة الأنشطة التي يقوم بها الأستاذ أو المعلم لتسهيل بناء مهارات الإصغاء لدى الطالب؟ 1. Promote active listening. نعم عن طريق تحسين الإصغاء الفعال اللي هو giving the students something to listen for ensures that they are involved in the task. Exercise sheets are another tool that promote active listening عن طريق إعطائهم نعم
بعض الاستراتيجيات والتمارين من أجل التأكد من أنهم active listeners. Identify listening strategies. تحديد استراتيجيات الإصغاء. Give the students tools to guide their listening, such as looking for specific information, identifying predictable words or phrases, or discussing what they expect in certain forms of speech, such as newscasts or advertisements. Selecting the most appropriate strategy for presenting the lesson, for example, using a top-down general meaning summarizing or bottom-up calculate specific words, word order patterns approach. Use authentic materials, for example, a lecture or radio announcement in the target language to help students become accustomed to different accents, yes, and to a realistic base of speech. نعم أعزائي الطلبة، صفحة 60 غير ظاهرة على الشاشة وأرجو المتابعة معي. صفحة 60. Ensure the students know the goals of the listening task is the goal to understand what is being said. التأكد من الطلبة يعرفون أهداف نشاط الإصغاء. نعم is the goal to understand what is being said, to decide whether to keep listening or to obtain specific information. Provide opportunities for reflection and discussion so the students can share what was heard. نعم إعطاء الطلبة بعض الفرص لمناقشة ماذا قال أو ماذا قيل داخل الصف، يعني sharing information with peers. Organize pre-listening activities such as providing students with relevant vocabulary, reading a related text, looking at a related image, or clarifying necessary cultural information, etc. أقصد بهذه النقطة أعزائي الطلبة هنا قبل عملية الإصغاء لابد من التركيز على المفردات مثلا وثقافة النص أو القواعد التي موجودة في النص قبل الدخول إلى النص، يعني لابد من أن الطالب يعرف بعض المعلومات وبعض المفردات التي تخص النص لسهولة الإصغاء ولسهولة تحقيق عنصر comprehension. Finally, be sure to check level of the listening exercise beforehand to ensure that it is an appropriate level for the students. نعم لابد من التأكد أنه النص يلائم مستوى الطالب. أعزائي الطلبة، في نهاية هذه المحاضرة أتمنى أن أكون قد وفقت في فهم المادة لكم. I hope you get better understanding, better communication in this lecture. Hope to see you again. Thank you very much for your listening. Bye.